Good morning, Anambra nke taa bụ Wednesday mkpụrụ ụbọchị 23 n'ime ọnwa Ọgọst n'afọ 2023. Anyị na-ekene Olisa bi n'igwe onye melụ ka ndụ fọdụla anyị anyị wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ama m na ịlarụrụ ọfụma wee tetekwa ọfụma. Daalụ nne dịka ị na-agba mbọ esonyela anyị mgbe ọbụla n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Anyị wee na-ekenekwa gị etu isi sonyela anyị n'ụbọchị taa. Afọ mbụ na onye nwe Okoye na-asị nke onye chilu nyazelu nnọọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra ka anyị malite site n'iwetala unu ihe mmemme Press Review. Ọ dị mma nnọọ na ihe mmemme Press Review nke ụtụtụ taa. Na Press Review nke taa anyị nwere onye ọbịa sonyegola anyị ji wee nebanye anya n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Chetakwa ka m mee ka ị mata otu anyị si eme ya bụ ihe mmemme. Ị kwesịrị ịma na ọ bụ oge igwe ike iji wee sonye wee tụnye ụtụ nke gị dịka o si wee metụta gị n'akụkọ ọbụla anyị na-akpọpụta n'ụtụtụ a. Ọ bụkwa na ịkpọ biko iwetunata igwe okwu gị mana olu oge mgbe a ga-eji wee kpọọ anyị ga-eme ka ị malụ ma dịka o si wee gbatakwụlụ ka ngwa gị onye anyị na-anọ n'ụtụtụ a Simon Nwafọ Ezeofoma onye bụ onye anyị na-anọ ga-etinye ọnụ n'okwu nnọọ rinne. Ndewo ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ. Ana m ekene Olisa bi n'igwe onye nyere anyị ohere gee na anyị ntị ka anyị tụgharịa uche n'ihe na-aga n'obodo anyị. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị wetala unu anyị ga-ebido na ihe dị n'ọnyanwụ ududo ABS nke akpọrọ ABS website. Anambra Lawmaker ọ bụ na anyị gụpụta ya na bekee anyị tụgharịzie anya na onu Igbo. Anambra Lawmaker asked federal government to find permanent solution to flooding. NDLEA, Anambra State Government, to set up drug control committees in council areas, communities. Through federalism, APGA National Chairman calls for review of 1999 Constitution. Mwaka nkere nke na-etinye ọnụ Maazị Ezeofoma. Ndewo. Ka m bido na Anambra Lawmaker calls for solution to flooding. Nke a bụ nnukwu ihe ka ọ bụ maka na ọ ihe kwesịrị ekwesị maka na asị na ịbịakwa na ọzọ abụghị ihe mere ofu ugboro. Ọ bụrụ na ọ ga-awe oge niile arọ niile echere m na gọọmenti ekwesịgo ịmara ihe a ga-eme ebe ịma na ihe anụnwa bụ ihe na-eme kwa arọ. O kwesịrị na o nwere otu ọ bụghị arọ ọbụla a na-eluzu billions of naira na-eluzu property na-eluzu ndị mmadụ a na-ana n'iyi ahụhụ tara na-ana n'iyi ugbo niile akọrọ a na-ekpochapụ ya then ndị mmadụ ebidokwa n'isi tabakwa ụfọdụ lụrụ na-ebidokwa n'isi. O nwere otu ha gọọmenti ma ihe ha na-eme nwere otu ha ga-esi mee ọ bụrụgodu na ọ ga-eme obenata ebenata ka aha bụ mbụ. Nke abụọ m chọrọ itinye ọnụ na ya bụ na call for true federalism. APGA chairman ọ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ maka ị na-anya ihe anyị na-practice na Nigeria mmadụ amara ihe a ga-akpụ ya akpụ and the constitution maka na even the Bible say when the foundation is faulty what can the righteous do. Ọ bụrụ na foundation adịghị mma ewere ya na ihe anyị na-practice bụ constitutional democracy. So constitution na guide ọtụtụ ihe a na-eme na-agbazi ya but that constitution dị faulty. Anyị na-eclaim no federalism ka anyị na-practice but anya na constitution it is not enshrined so ọ dịghị otu a na constitution. So o kwesịrị na ha ga-ene in short constitution Nigeria abụghị democratic ọ bụghị ndị nkịtị mere constitution ọ ihe mere bunye anyị
and ndị mere ya bụ ndị kaki and ha mere otu ọ ga-esisi utu ha rọrọ ụmụ gbuo echi rọrọ ụmụ chi ọzọ so o kwesịrị ka enebi ya anya anyị etogori nne ha many years ka practice go o kwesịgo na ka anyị gbapụ ya ọsọ jee na New National Star ka anyị fụ akụkọ dịgasị na iru obodo bụ akwụkwọ a n'ụtụtụ a. New National Star: Nigeria among countries with highest oil discovery in 2023 report na-ekwu more trouble for Diziana as UK police charge her with bribery offenses, accused of awarding contracts in return for financial rewards to appear in court October 2. Igafukwazi Governor Sanwo-Olu bars state commissioners aides from appointing special assistants. Tinubu sacks NIMC, DTAC DGs, name new chief executives. Be patient with my husband, Remi Tinubu urges Nigerians. Odima, if you collect money from us to fight crime in FCT, you must deliver. Wike wants security heads. AU suspends Niger Republic as El-Rufai wants ECOWAS against war. Naira crashes after JP Morgan's revelation on Nigeria's reserves. How small businesses are picking up in Bangui. Southeast truck drivers lose 194.4 billion naira to illegal road fees. Niger, diplomacy better option than war, says General Abubakar. Odima ndị a bụ akụkọ anyị nwere n'iru obodo bụ akwụkwọ New National Star. Mara m nke ị ga-etinye ọnụ na akụkọ karịrị akarị. Akụkọ karịrị nwa ike ka na-edi iche ụtụtụ ọbụla ọzọ apụta o kwuona na iluchikwe ụlọ ọsọkwa ewolo ambasadọ ọsọkwa ewolo prezident na ya akwatu ya bụ ụlọ nke tata bụ na ọ bụ na ịnala anyị ego ka ị wee jụọ crime ọsọ ukwu eru ala ihe deliver kwa ọ dị ka ma a sị na mkpu dị nwoke n'ọnụ nwaanyị bụrụ ụzọ tiwe papa m si na kpọta ebe dị onye ọya m osisi wenyete isi ọ dị ka ma na onwe ike ka ị chọrọ itonye ọrụ si na ya bido ofu nwoke kwuru nyaasị maka ihe nwe ike na otu o si agbọ na otu o si ọ sị na agadi nwaanyị ekunyere nwa ọ sị ewu eze adị ọkwa n'ọnụ ekunyere ya nwa ka ọ tagbuo obubu n'obi ịtagbu nwa nwe ike abatabeghị abata bido dish order pulled it down destroy biko nwe ike mmadụ nye aka jụrụ ya ewu minister for destruction ka ewu minista Abuja ndị mmadụ ataga ndị mmadụ ahụ na-afụzi ndị mmadụ ụfụ onye gwakwala ya anya si ya na Abuja bụ ọkwa Port Harcourt achọrọ m ịbịa na ọ bụrụ ofu almost seasoned analyst na-asị ya a na-ekwu ya na Abuja wụ Port Harcourt one bụ ndị Hausa sef ndị North ka na-eme Tinubu accuse ka na-enwe mwute ha onwe klik na-ekwu ha kwuru ya clearly na why ọ ga-eji na ọ neglected iwere onye South ga mee minister for FCT ha ka na-ewe iwe ya then we can actually cause more confusion. As na let somebody inform Wike that it is too early in the day to start causing violence. Ma ọ bụrụ onye kwuru ọ violence ka ọ na-akọsị ha na ya jiri nwayọ ya and then ka ihe ọbụla yesterday I made a comment somewhere and say ka ihe ọbụla ga-emewuru within the law ka na-eme ihe according to law ka ị ghara iche ma ịbụ emperor na-enye ọda na ndị unukwudo onye I listen to his voice onye bụ kwesịrị onye si Wike should grow o kwesịgo na ọ ga-etonitekwu ọ bụghị ị na-agbọ ka onye moto park tout ma ọ bụ political talk ọ bụrụ ya ka ihe anyị bịara then abịa na nke Tinubu na nwunye ya na-asị ka e nwere dị ndidi anyị kwere ekwe kama Sonny Okosun sikwa na how long shall we be patient before we reach the promised land
biko ha malụ ha ebido kịta anụnwa yọba anyị nwe ndidi anyị nwere ike nwegide ndidi a 4 years aga a na-enwe ndidi. The Daily Times ka anyị ga-enebanye anya ọzọ ka anyị fọ akọ dịgasị na irobodoba akwụkwọ Daily Times newspaper. Tension in Edo Delta as herders farmers clashes claim 35 lives in 6 months. Aiga Fukwazi PDP did not, ministerial appointment. PDP did not permit Wike, party chieftain Nekunka, takes Tinubu government to the cleaners. Nigerians should be prepared for rough ride barring a court judgment. Aiga Fukwazi Bauchi police arrest 24-year-old housewife for killing stepson. 15th BRICS Summit, Shetima reiterates federal government's commitment to medium and small business and MSMEs. Tinubu names new CEOs for named DTAC. Moves on the way to deploy technology to secure Nigeria's borders. Aiga Fukwazi, 34 years on, Obaseki settles late Ambrose Ali's benefits. Defense Minister demands timeliness from service chiefs. Defense Ministers demands timeliness from service chiefs. Odema nke abakoko dị na irobodoba akwụkwọ Daily Times newspaper. Amaramu nke ga-etinye ọ n'ịma na Wike na-ekwubu na enyeli ya endorsement from PDP, mana ndị PDP apụta kịta asị na enwere ihe dị otu anwa. Anọ nyanya mgbe a na-ekwu ya, ọ sị na ya si from ward si nweta approval na ya delva letter ward, local government, state, federal, national. Ọ sị hancha niile nye clearance mgbe before ya wee mee accept. Si ya na akọwala onye mba ọgbaba n'aka. Ịkọwala onye ụnọ ọma onye ilo ka a na-amala ọgọdọ mkpụ na onye nwere otu onye ụnọ dị ibi amarọ. Ị na-adịde kedu abụ na mmadụ n'ebe a jụọ ya kedu national idedere ọ national chairman nke iji aka ime ka ọ national chairman nke PDP ibidoro since last year wee kwuo na ga-ebelieve in them. So ọ ka njisi akọbala onye mba ọgbaba n'aka beta ịkọbala onye unu ọ malụsigo. Ọ dị mma. Daily Independent newspaper ka anyị ga-enanya na ya ọzọ. Abdulsalami presents Niger Junta's demands to Tinubu. Kilikili okwu dị n'okpulezi AU suspends Niger, demands restoration of constitutional order. Tinubu asks names DG to proceed on terminal leave, appoints acting CEO. Ondo, Akeredolu's planned return sets acting governor in panic mode. PDP knocks Tinubu over bloated cabinet endurance mantra. Tinubu to create 10 million jobs through humanitarian affairs ministry. FG considers electric vehicles for mass transit scheme. Lagos bans commissioners' orders from bringing PAs from outside. It won't be business as usual, says Reps Speaker. No civil servant can frustrate me, Omahe boasts. Diezane Allison Madeke, charged with bribery by UK police. We mean well for Nigeria, says Oluremi Tinubu. Aiga Fukwazi, okay. Odimonya Bakoko di Niru Daily Independent. Mwese kanjokwa Deputy Governor Ondo State, Ocholo Ochebulu na Akeredolu ama nnatazi. Ojelo mmadụ sigi jideli ihe a ka aje n'ala ọgwụgwọ ya na ha abịa. Itinye ịchọzi oluzie ebe a nke osizie na ya jewelezie ka ogini. Okwa ya na aba na-ekwu ọdịka. Ọnọbi ya mgbe ya ebido bụ na-erumo na ọnwụgo na ọnwụrọ. O wego nie na automatically na step go into the shoes. And ọ ya ga-egosikwa na onye ọbụla na-ayọ Chukwu ya mere ya amara ya nyere ya aka maka na o gosiri na ọ bụrụ na ndụ mmadụ dị mmadụ n'aka. Onwe asị ndị gụrụ egwu use asị na mba ahịhịa ndị iro aka eropụgo. So onye ọbụla nọ na position ma bụ ife ga-ama
na ọ bụghị ihe niile na-achịrị ya ọchị ka ọ dị mma n'obi, especially power. Ịmakwa ihe power, o nwere onye ka ihe eji eme Q, ọ bụghị ndị na-edu mmadụ na-agaghị mmadụ ga-eme Q ka ọ nọchie ọkwa ọgụ ya gbuo ya. So that is it. Another thing m chọrọ imetụ aka bụ Absalam maka Niger issue. Achọrọ m ịgwa president anyị tinyelu nke ekwukwa na ndị ọ na-asa akị maka iwe ọchị ya mgbe m na-ekwu maka Nwike ọ na-ewu na-ata agba. President lekwasịrị n'ọdụ ebe ahụ ozugbo kwuo subsidies gone. Ọ bụrụ nnọọ ọ bụghị otu esi ama ọchịchị ịnọdụbeghị ana etogharịbeghị. So Nwike a na-alekwasịkwa destroy, demolish, pull down. So ụdị ọchịchị nke ha, no wonder somebody is full of vultures and serpents. So what I'm saying bụ if Niger issue ka anyị jiri ya nwayọ. Ofu onye kwuru okwu si na onye ma ihe na-abụ ọbịa ebe enichiri efi ụzọ ọkpụrụ efi jee nigharịa ya, bụta onye nzuzu pụtafu ebe enichiri efi ụzọ were mma gbubie ọgbụrụ ozigbo. My father si na ilo kanko egobe ụfọdụ egobe and na ihe ya ga-ata isi ya ṅụọ iyi ọkpụkụ ya nwe ya. Ihe anụnwa gịnị dịdị n'okpuru ite ose ga-ejifu gbuo anyị? Kedu ihe anyị debere na Niger? Emego Q ọtụtụ ebe dị iche iche anafa akwa ndị ọcha. Look at ihe ekwuru ya na Russian machineries abatago na Niger. Issues na dị complex. Then all ndị ọcha the powers chọrọ ijiri anyị mere center stage. Ọ even na-agwa my wife nya America na France anakwa ECOWAS. Then Niger enwetego Russia. Anyị nwa ga-abụ ebe two elephants na-anụ ọgụ anyị nwa. Kedu enwelu the principle of international relations, international law bụ internal affairs the country. If ị ga-emedewe otu a EU na ndị a na-eme sanctions, so if ị ga-eme ọ bụghị ije nyewe ha command nke a. Ọ dị mma ka anyị jee na akụkọ akwụkwọ Vanguard ka ịfụ akụkọ dị na iru obodo bụ akwụkwọ ahụ. Gas flaring, Nigeria loses 34.1 billion naira as oil firms flare 12.7 MSCF. Wike to FCT officials, wahala don't come, I will increase your BP. Tribunal dismisses petition seeking to nullify Reps Deputy Speaker's election. UK police charges the ex-petroleum minister Alison Madeke with bribery. 34 years after Obaseki settles Leighton Brusale's benefits. Kilikili Okudinopulia releases 1.3 billion for monarchs. Niger, AU plans sanctions against junta's supporters. Kilikili Okudinopulia wants impact assessment of ECOWAS force. Reject interference by non-African states. Suspends Niger over coup. Abdulsalami delivers military junta's terms to ECOWAS. Says diplomacy will see the better of situation. Notes meeting with Niger junta fruitful. Suspected jihadists kill 12 Niger troops. Says the state TV in Niger's war between brothers. El Rufai wants ECOWAS. Aiga Fukwazi Tinubu sent NIMC boss on terminal leave. Railway vandalism. NSCDC arrest 13, impounds railings, sleepers worth 8.8 billion. Aiga Fukwazi sports. Spain official wants Rubians to resign for case. Okay, nke a bụ akụkọ dị n'iru akwụkwọ a. Ajụjụ nna-achị ejobolo Deziana mmadụ Alison Madeke onye si be anyị a ji edele ndị UK akwụkwọ maka na amarụ mma ndị UK so achị ebe a maka na akụkọ akwụkwọ nke ọzọ anyị fụrụ asị nọ bribery a na-accuse ya bụ na ọ na-abụ ọ chọọ inye contract inye ya ọ nalaghị bribe before onye contract. Anyị ga-egosi na ya normally nke dị n'ụlọ na-agwa nke dị n'ezi na-azụ dị na ngịga. O nwere oke ka ndị but ihe na-atọ m ụtọ bụ ifu na Deziana ga-like ịma onwebugonu mgbe a na-ekwu okwu ka edipọt ka repatriate ya ka akpee ya ikpe na Nigeria. Then nyanwa
ọ dịghị izi so ha ga-agba mbọ ebe niile ka adị sure na but my nyanwa ga-prefer ka anọdụ na UK kpee ya ikpe sef because ọ ma na nke UK ga-akarị ya mma na ara and ọ ga shame and disgrace ga-adịtụrụ ya fair na UK like ike kere ma karịa ma ọ bụ na Nigeria maka ọ ma na ha na-achị ya achọ na Nigeria a chọrọ ịdọgbu ya adọgbu but one thing again bụ na ọ ya bụ ihe a Shakespeare kwuru the evil that men do lives after them. Ọ dị mma ma ihe nji believe ihe nji dị happy bụ na ikpe ndị ọcha na UK adịghị ka nke Nigeria anything can go so but so ọ bụ ha na ofesi justice ọ bụrụgodu na ha tagodi ya afụfụ ọ ga-akarị ya mma because ọ ga-akarị ya mma na nke Nigeria enwere ike nakọrọ ya ihe niile oyetikwa ama ekpe the right thing. Ọ dị mma The Nation newspaper bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-ene anya na ka ịfụ akụkọ dịgasị na ya bụ iru obodo bụ akwụkwọ government to curb rising inflation with cutting money supply. Kilikili okwu dị n'okpuru ya sị federal government state councils share 966.1 billion naira as July allocation. Stock exchange joint bid to boost forex availability. APC declares Aregbe Shola Group's caucus as contraption. Akoko Dezena Kadekweba UK police charged Dezena with bribe-taking fraud. A new twist in Niger crisis as Russian mercenaries arrive. Kilikilo Kudini as a Wagner group in Mali with arms, ammunition. Abdusalami raises dialogue hopes, briefs Tinubu. Ministers zoom into action. Badaro demands action plan to end terrorism. Wike to directors, move on if you can't perform. Tunji Ojo, porous borders, passport scarcity must end. Omahe inspect Abuja Lokoja roads. It's September 7 for judgment in Shaibu Obaseki case. BRICS offers a $10 billion loan. Akụkọ ndị a bụ ihe dị na iru obodo bụ akwụkwọ Nation newspaper. Ịma na ọtụtụ oge oke okwu a na-akwa na-adị mma ọ na-adị ọkara mma kwa ndị Igbo si na nwoke na ihe ọ eme dị ya n'obi ngwa ka anyị tụ ike n'ọrụ na ministers a na-ezoom into action ka anyị malụ ofu ihe bụ ikwu ekwu nke ọzọ bụ imenya bụ ihe ikwulu ka ọ gaa a na-ekwu okwu si na empty drone bụ ife na-emekarị mkpọtụ iwọchi ya onye drum mmiri dị ọdada ụdarị nne Ojukwu sị na ya ma ọtụtụ ihe ndị mmadụ kwuru ekwufe emeghe eme malụkwa ọtụtụ ihe ekwughị ekwu ya mere gịnị ya mere eme so dịka i kwuru ndị Igbo na-asị na ihe dị mkpa na-eme dị ya n'obi so ọ bụ ịbịa na-ekwu ọtụtụ enwere ọtụtụ ndị chịrị achị gaa na-ekwu okwu ama m mgbe ofu gọvanọ Anambra nwụrụ anwụ ọ ga-ekwugide oge ebe a na-akwa ozu okwue oge ebe nke okwue after 4 years mgbe 4 years na-achị egwu okwuwe ka ka emee ya ka ọ bụrụ 5 years so that ka ọ dịrị ya ezi ọ tụrụ otu eme so ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-aka mma ihe onye mara ihe ọ ga-eme ya dịrị ya n'obi ọ ya bụ the right thing. That is a plan. That is the plan ị nwere n'obi. Ị na-eme implement ndị mmadụ a na-afọ anya action speaks louder than voice. Ọ dị mma ka anyị jee n'akụkọ akwụkwọ Guardian newspaper, The Guardian. The Guardian anyị ga-afụ FG ignores a 17-year-old concession fee debt, renews terminal leases. Excess crude account down to $474,000 as FG others share 966 billion naira in July. Tinubu retires names boss okays Koka Odushote as acting DG.
African Union suspends Niger Republic, mounts pressure on coup leaders. UK police arraigned Okanya Fugia, made in Nigeria phones another good idea, awful execution. How rising unemployment, others worsen school dropout rate. Okay, ọ dị mma ihe ndị a ka anyị nwegasị na iru obodo bụ akụkọ akwụkwọ a. Yes, ka mmetụ aka na African Union. Actually, I'm standing with the African Union. Ọ bụrụ na onye ma ihe ebe onye ma ihe na-elid, and ọ ga-egosi na ihe na-eme influence n'ECOWAS eji eme bụ our president. Na ndị because I'm happy, excuse me, ihe African Union kwuru that they reject all foreign interference. That is how it ought to be. Because ọ amago na ndị ọcha enwero bịa nụrụ nwa m n'ife ihe ndị ọcha ihe dị interested with economy ihe ga ka ha bupụ ngwa ọgụ ha ka unu na-egbu onwe unu ha na-adọrọ mmanụ. So all ya bụ the point. Ha reject le foreign but bido ihe bụ the principle is sanction in Niger communication and the other. Otu esi eme economic sanction nka ọ bụrụ ịbịa na-eti iwu na a ga-anwụ a ga-eme nka. Ọ dị mma. Daily Sun bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya ka ife akụkọ dị na iru obodo bụ akwụkwọ Daily Sun newspaper. EFCC keeps mum as Desiana faces bribery charges in UK. Kilikili okwu dị n'okpuru esi ex-minister to be arraigned on October 2 over a multi-million pounds contract mess. Anyị ga-afụkwazi Imo Guba. Mammoth crowd roots for LP candidates or be confident of party's victory, says the LP will take over government in states as in Abia. Aigaf Kwazi defense minister pledges strong defense apparatus to counter security threats. 8 killed as rival bandit groups clash in Benue. Troops arrest 39 suspects over banditry attack on Plateau community. Other crimes. Omahi assumes office, vows to introduce concrete road construction nationwide. Abiodu feats ministers of Ogun origin, tasks them on renewed hope agenda. LCCI boss Oye hails Wike Keyamo Bagudu for appointment. Bianca in U.S. intensifies calls for release of Kano, seeks synergy among Southeast governors. Akụkọ ọzọ dịkwa n'iru akwụkwọ Abdulsalami briefs Tinubu on outcome of talks with Niger junta. Akụkọ ndị a bụ ihe dị na iru obodo akwụkwọ Daily Sun. Anabata m Bianca intensifies talks about release of Kano. And you watch EFCC keeps mum on Desiana. Oh, ya go see there is no smoke without fire. Onye ebe masiba ebe si connection and where UK about the bribery and so on and so forth. So that is the point. How you go say onwere ihe meleno ede oji be nwe. Then ebekwa na nke Niger issue, as we have said, ọ dị mma ka anyị trade with caution ka eji nwa ya na-azọnya. Ọ bụghị ihe let ECOWAS go with AU. Oh yeah, my advice there. Ọ dị mma. Nigerian Tribune bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enanya ka ifu akụkọ dịgasị n'iru obodo bụ akwụkwọ Nigerian Tribune. FAC FG states LG shared 966.110 billion naira July allocation. Nominations open for 2023 Obafemi Awolowo Leadership Prize. Umahi orders work stoppage on Gadabiyu Bridge. Tinubu to create 10 million jobs through Humanitarian Affairs Ministry. Seek redeployment if you can't deliver, Wike warns FCT directors. AU suspends Niger over Q.
Anya Fubugia. Stop checking cargoes already cleared by customs. Shippers Council urges police, others. Yoruba group to Kwara governor. Release Yeye Osho, Taloru, others now. NIMC DG sent on terminal leave. Anya Fubugia. Designer in fresh trouble. Akụkọ na akụkọ ndị ọzọ bụ ihe ụmaghị ebidogo ọlụ ọ sị ya nke a na-alụ alụ sị kwụsị ọ dị mma nsogbu adịrị ya the only thing bụ na ka anyị ga-alụ ka the glory of the latter house dị greater than that of the former ọ bụrụ akwụsị nke a na-alụ alụ then emesikwa ọ ya enwe n'ihe o ji wee sisi kwụsị ya ka m na-ekwu na ya bụ na o nwee good plan so that ihe a ga-eme achieve dị better than ihe a suspended then let me point out na ihe deziana ọ bụrụ na watch ihe ga-egosi that all animals are equal but some are more equal than others this president na-abata na the minister for aviation ka emere accuse na eche mma ka enebaghị anya na ọ lọnchịrị this thing jee bute Ethiopian repent ya launch ya akọ ya otu ọ ka o sigo otu a daa mmiri nobody talks about it again malụgodu billions and millions spended well just that is ihe bụ crime pụtara ife she ought to have answered for it but now ọ dago mmiri otu a ọsọ deziane ndị nke ọ ga-egosi agwara ndị Igbo asị m na onye fụrụ ife ọtụtụ ife na-eme ma nke election ma ihe niile a ga-ama na asị na anya ka nwanne na nwanne ji agwa onwefe okwu na mba onye ma ihe malụ nnukwu Igbo ji ekwu okwu ọ dị mma. Daily Trust bụ akụkọ akwụkwọ ikpeazụ anyị ga-enebanye anya n'ụtụtụ a ka ifụ akụkọ dị n'iru obodo bụ akwụkwọ Daily Trust. Tinubu's 48 ministers to gulp 8.6 billion naira in 4 years. Nke a bụ ndị experts na-ekwu. Ịna-anya ị ga-afụ ka esi tụliche ya. Kilikili okwu dị n'okpuru ya sị more to be spent on extra codes, others. Earnings to shoot after RMFAC's wage review. It's wasteful. Implement Oronsaye report now. Expert Neku. National Assembly should trim cabinet to 20. A pilot of crashed Snapjet buried in Zaria. UK reduces tariff on 3,000 Nigerian products. AU suspends Niger's ECOWAS delegation assures of diplomacy. Insecurity, Defense Minister demands timeline from service chiefs. You can't frustrate me, Umahi tells civil servants. British police to arraign design October 2 over bribery. Father kills son, burns corpse over cassava in Akwa Ibom. Nke a bụ akụkọ dị na iru obodo bụ akwụkwọ Daily Trust newspaper. Yes, nke catched my attention Tinubu's 48 ministers to go 8 point. Now, the other day I know ebe a na-ekwu say mgbe a na-asị tighten your belt, tighten. So now one of the analysis na before ị na-asị mmadụ tighten belt, ọ ịma ebe belt a ji ya. Na ọ bụrụ na ọ na-akpịrị ka o ji ya, ị na-asị ya tighten. Ihe minu ya gbuo ka ọ magodo ebe ekele belt, mara otu ebe ekele ya n'otu ebe o ji ya. And ndị na-asị tighten belt na-eluzu nke ha. Na-asị m tighten na. Now, in anya, one bụ na analysts ekwugo and all the very clear 48 ministers na the present situation I know in Nigeria or the necessary. Well, somebody was saying that one governor, military governor na chairman mo. Mana nwekwa ajụjụ na ajụ kedu ihe enwe minister for state. Kedu ihe nke ha nwapụtazi. The other day I know ebe a na-ekwu sị nke a gosi na Nigeria dị confused. Not only that. Ọkwa Festus Kayamo kwuru immediately ha na-achịsị ọgwa Buhari that na minister for state adịghị constitutional. Look, you can imagine these people, confused people. Then the same Festus Kayamo ka unu webatakwa na the same cabinet. Then retain kwa that minister for state, which means unu na continuity of unconstitutionality. That is the point.
ndị na-eti iwu ada iwu the continuity of unconstitutionality. So ihe na-ekwu bụ na 46.7 ego a na-akpa afọ ebe a o nwere and even na-ewute na Nigeria bụ na some of ndị na-achị achị ewegi na ọ bụ their privilege, ọ bụ their right in a live in a watch and the National Assembly watch and there far where na ndị ọzọ abụ human beings. O nwere some men na-afụbe 100,000 na ndụ fa niile o nwebeghị mgbe o ji n'aka. I think all justice onye abụbụ chairman of FEDECO ka a mere accuse one time na only bribe of 1 million. Mgbe aka na-enwe FEDECO na that was 80s. O say na since ya jipụta ụwa ya afụbeghị 1 million anya. And ya believe the day ya ga-afụ ya ga-faint. Ọ dị mma ọ bụ na anyị kọbakwara akụkọ dị na ihe gbasara obodo anyị a ịma na chi ga-eji chi ga-abọ ma dịka o si gbatakwụlụ n'ebe a ka anyị ga-adọbilie maka ihe ndị ọzọ na-abịala unu na ihe mmemme Good Morning Anambra nke ụtụtụ tata. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Simon Nwafọ Ezofọma dịka isi bịa sonyela anyị n'ụtụtụ adaalụ maka oge gị. Ndewo ndị Igbo na ndị Anambra na ndị niile na-ekili anyị n'ụwa niile ana m ekene unu na-asị onye ọbụla nwee okwukwe na ebe ndụ dị ọdịnihu dị ebe Chukwu dị echi ga-adị mma. Ọ dị mma na m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na-asị na anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị na unu ka ga-eji wee nọkọ na ọ bụ na anyị pụọ n'ebe a anyị ka nwere ihe ndị ọzọ biko ka ị ka na-esonyekwala anyị. Afa m bụ na onye Nwokoye daalụ.